திருநங்கைகளும் கடவுளின் பிள்ளைகளே. மறுவாழ்வு திட்டம் வகுக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு. திருநங்கைகளுக்கு சுய வேலைவாய்ப்பு, நிலையான வாழ்வாதாரம் மற்றும் அர்த்தமுள்ள உள்ளடக்கத்தை உறுதி செய்யும் ஒரு மறுவாழ்வு திட்டத்தை வகுக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழகத்திற்கு உத்தரவிட்டது. திருநங்கைகளும் கடவுளின் பிள்ளைகளே என்று குறிப்பிட்ட அது, அவர்களுக்கு கண்ணியம், மரியாதை மற்றும் வலுவான சமூக அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியது. திருநங்கைகளுக்கான சுயதொழில், நீண்டகால வாழ்வாதார ஆதரவு மற்றும் சமூகத்தில் அவர்களின் செயல்திறன் மிக்க, அர்த்தமுள்ள பங்கேற்பு ஆகியவற்றை வலியுறுத்தி ஒரு விரிவான மறுவாழ்வு திட்டத்தை உருவாக்குமாறு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தமிழக அரசுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது. காவல் நிலையத்திற்குள் ஒரு திருநங்கை தீக்குளித்தது தொடர்பான காணொளியை பகிர்ந்ததற்காக பாரதிய நியாய சம்ஹிதாவின் பிஎன்எஸ் பிரிவு 353 அன் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட யூடியூபர் வி. சரத்குமாருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் மதுரை கிளை முன்ஜாமீன் வழங்கியது. நீதிபதி கே. ராமகிருஷ்ணன் அந்த காணொளியை ஆய்வு செய்த பின்னரும் மனுதாரர் மற்ற ஊடகங்களால் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட தகவலையே மீண்டும் ஒளிபரப்பியுள்ளார் என்பதை குறிப்பிட்ட பின்னரும் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்தார். மனுதாரர் அந்த உள்ளடக்கத்தை தாம் உருவாக்கவில்லை என்றும், அந்த ஒளிபரப்பில் எந்த தீங்கு விளைவிக்கும் பொருளும் கண்டறியப்படவில்லை என்றும், அதன் தன்மையை உணர்ந்தவுடனேயே அந்த வீடியோவை தாம் அகற்றிவிட்டதாகவும், தமது கைபேசி ஏற்கனவே பறிமுதல் செய்யப்பட்டுவிட்டதால் காவலில் வைத்து விசாரணை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் வாதிட்டார். மனுதாரர் காவல்துறைக்கும் அரசுக்கும் எதிராக பொய்யான தகவல்களை பரப்பியதாகவும், திருநங்கை சமூகத்தின் குறைகள் நிவர்த்தி செய்யப்படவில்லை என்பது போன்ற ஒரு தவறான சித்தரிப்பை உருவாக்கியதாகவும் குற்றம் சாட்டியதோடு, சில தனிநபர்கள் சட்டவிரோதமாக பணம் வசூலிப்பதாக வந்த புகார்களையும் சுட்டிக்காட்டி அரசு தரப்பு ஜாமீன் மனுவை எதிர்த்தது. காணொளி அடங்கிய பென் டிரைவை ஆய்வு செய்த நீதிமன்றம், குற்றச்சாட்டு ஏற்கனவே உள்ள செய்திகளை மறுஒளிபரப்பு செய்வதுடன் மட்டுமே தொடர்புடையதாக இருப்பதைக் கண்டறிந்தது. மனுதாரர் தகவலை பகிர்வதற்கு முன்பே பல ஊடக நிறுவனங்கள் அதுபோன்ற தகவல்களை வெளியிட்டிருந்தன என்பதையும் அது குறிப்பிட்டது. Considering the nature of the accusation, the court granted anticipatory bail subject to conditions including a bond of 10,000 rubai with 2 sureties, daily reporting to police for 15 days, and instructions not to tamper with evidence or influence witnesses. While dealing with the bail plea, the court delivered an extensive reflection on the condition of transgender persons in society. The order stated, transgenders are also children of God. On the flip side, transgenders screen out their nuts and cokes. Transgenders are tolerate ambiguity and recognize their originality and distinguished, productive weirdness. Transgenders are more apt to regard themselves as carriers of talent, instruments of the transpersonal. The court said that transgender persons are not outsiders to the nation, as social fabric, and that the real tragedy lies not in their birth but in the blindness of society which, by exclusion and prejudice, has driven them into conditions of extreme marginalization such as being driven to beg on the streets or to engage in activities inconsistent with societal norms merely to secure their livelihood and thereby deepening their vulnerability, and there is total failure of society's collective conscience to embrace diversity with empathy. The court added that, it cannot be said that the Creator has erred. To indict the Creator is to evade human responsibility. It further stressed that the absence of patience and tolerance in society cannot justify any denial of dignity and said that transgender persons must be accepted as equals, as members of families, as participants in the common destiny of this nation. The court emphasized that it was not the role of the judiciary to sit in theological judgment over the Creator. The court observed that where society fails to cultivate tolerance, compassion, and fraternity, and instead shifts responsibility away from itself, the judiciary cannot remain silent. It said, Charter of Human Dignity obligates this court to intervene where society has faltered, and that judicial compassion must evolve into enforceable rights because the Constitution does not permit such exclusion. The court expressed deep anguish over the current situation and held that the conditions faced by transgender persons reflect a collective societal failure to uphold the basic values of empathy, equality, and fraternity. To reinforce its reasoning, the court cited major portions of the Supreme Court's landmark judgment in National Legal Services Authority v. Union of India, 2014. It reproduced paragraphs including paragraph 67, which stated, TGS have been systematically denied the rights under Article 15(2). State is bound to take some affirmative action for their advancement so that the injustice done to them for centuries could be remedied. It also quoted paragraph 82, where the Supreme Court held that gender identity is an integral part of sex and that expressions like person and citizen must include transgender persons.
which covered affirmative action, social equality, access to opportunities, human dignity, discrimination, rehabilitation, and the jurisprudence of justice and fairness. The High Court noted that although the NALSA judgment was delivered in 2014, its directions have not been effectively implemented in their true spirit. It said that this continued inaction undermines Articles 14, 15, 16, and 21 of the Constitution, which guarantee equality, non-discrimination, equal opportunity, and the right to live with dignity. The court stated that leaving the matter without issuing further directions would amount to failure of constitutional duty, adding its profound sorrow in noting that justice has not been adequately ensured to them. Taking judicial notice of their current socio-economic hardships, the court directed the Tamil Nadu government to design a full rehabilitation scheme at the taluk level, ensuring self-employment, sustainable livelihood, and meaningful social inclusion with targeted welfare measures. It ordered the Chief Secretary to coordinate with all departments and ensure time-bound implementation of these measures and to file a compliance report by 26 July 2026. The matter has been posted for monitoring on 3 August 2026. The order concluded by granting anticipatory bail with detailed conditions and warning that any breach would allow the magistrate to take action as if the bail had been granted by the trial court itself, in line with the Supreme Court ruling in P.K. Shaji v. State of Kerala. The court also recorded that if the accused absconds later, a fresh FIR may be registered under Section 269 of the BNS, case title, Saratkumar vs. State.